when we will study about hanging drop method, we have some history or story how it has been invented. It has been invented by Robert Koch in 1878. Actually that time so all scientists and all, they are searching that disease transmission cycle, how bacteria it is transmitting from dry grassland and all like that. And that time Robert Koch, he has he has done some research work, and through that he was invented some method, or he was trying to see the bacteria in living condition, how it is behaving under microscope, and through that he has invented a series of inventories there, and the same time he has invented that hanging drop method also. And through that method he also find that bacteria, that Bacillus anthracis, causative agent of anthrax, it was also forming spore. And I will go through that total method how it is. Actually in this method we will use a cavity slide. In a slide we have a cavity that I will show you, and that cover slip also we need, and we need fresh culture, means overnight culture, or that culture it is growing in log phase. Okay, more active bacteria should be there, and bacteria, if they have flagella, obviously they will move from here to there. Okay, and they have different types of flagella, and I am not going through all those things. Here we will see under microscope a Pseudomonas aeruginosa. Actually Pseudomonas aeruginosa have flagella that is monotrichous, one side, one flagella, right. And Pseudomonas fluorescens also that have lophotrichous, means a bunch of flagella or clusters of flagella, it is there in one pole. Okay, and we will use like this, it will look like this by side view, and in a cover slip we will put some gum, or some, here we will put some clay matter. Clay we will put, and in that middle portion of that cover slip we will put just a little drop of bacterial culture. Okay, and we will invert, we will put on that cover slip, we will put that cavity slide, and we will invert that slide, and we will I will show you that video also. Okay, and it will look like that, cover slip will be there, that drop will be there, and that we have to take care that the drop should not touch to the cavity of that slide. Okay, and at first we have to, how to focus it, we have to focus in 10x. Okay, and that focus point will be the edge of that drop. Okay, edge of the drop, and by 10x then we will go for 40x. Okay, in 40x we have to, or 10x also we have to, how to focus it, that aperture we have to close. Okay, that light, that low intensity light we have to pass, and intensity of the light also we have to decrease. Then only we will find some bacteria, they will move around, and some you can say that Brownian motion also we can find. Okay, it is like vibrating movement. Okay, some Brownian motions we can find. That is not the true motility. Okay, true motility, it is the purposeful motility will be there. Bacteria will move here to there like that. It will move. I will show you, and that we have to find the true motility. Okay, like Vibrio cholerae,
that motility is darting like motility. Okay, like that motility we have to find. The bacteria will be at the edge. Okay, bacteria will move to the edge of that drop, and that's why you have to focus on that drop only, edge of the drop, and that bacteria who are means aerobic bacteria, they will come to the edge of that drop only, right, because of the oxygen availability. And also we have to close the aperture, okay, in 10x, then we have to focus it in 40x. And how we will find the bacteria? That dark color it will appear, and if it is motile positive, the movement will be, the true movement will be there, okay, and that it is vibrating in that media, then the true motility it is not there, or it is motility test negative. Okay, like that, in that age we have to focus, okay, and we will find that picture, it is like that, we will find like this, and we have some video how to perform. The requirements, obviously I told you that a fresh culture we should have, then we need a cover slip and some paraffin wax or something we need, but here we will use clay, okay, and we have to apply in four corner of that cover slip, or we can make a round shape to that it will make some distance between drop and that cavity, okay, and that will help, that cavity will not attach to the cavity of the drop will not attach to the cavity of the slide, okay. Then just a small drop we have to take, okay, and then that cover slip and the drop it is, okay. Some space should be there, okay, and after that we have to invert it and we have to take it to the microscope and we have to focus it, okay, at first 10x, and we have to focus that edge of the drop, then 40x, okay, like this appearance should be there. And how it is, another video I have, that is how the motility for Vibrio cholerae, darting motility is there, okay. See the darting motility, bacteria is purposefully it is moving here and there, and in the same direction it is moving, it will look like this. Then that Listeria, it is tumbling like motility, Microplasma gliding like motility, it is there. Then specially spirochetes we have periplasmic flagellar motility or crawling type of motility will be there, okay. This kind of thing we can find, okay, and where here we have culture of Pseudomonas aeruginosa and you can find it, okay. দেখা যাচ্ছে এটা একটা ক্যাভিটি স্লাইড, দেখো ভিতরটা একটা ক্যাভিটি আছে এখানে, ঠিক আছে। এরপরে ছোট্ট একটা ড্রপ, ড্রপার স্টেরিলাইজেশন কি পড়েছ? এরপরে জাস্ট দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু এমনভাবে দিচ্ছি যাতে মাঝখানে আটকায়, ঠিক আছে। এবার দেখো সমেত কিন্তু উঠে এসছে, তাই না? এবং খুব কেয়ারফুলি আমাকে উল্টাতে হবে। ড্রপটা দাঁড়িয়ে আছে, এবার এখানে খুব বেশি যাতে ড্রপটা পড়ে না যায় বা কিছু, এই কেয়ারফুলগুলো নিতে হবে। এবং
হ্যাঁ বেশি দিলে পড়ে যেতে পারে অবশ্যই। আর একটা হয় কি যে আমরা যে ব্রাউনিয়ান মোশনগুলো দেখি না, তার কারণ হচ্ছে ওয়াটার মলিকিউল কন্টিনিউয়াসলি একটা ড্রপের মধ্যে যদি ওয়াটার মলিকিউল থাকে, সে ওয়াটার যে মলিকিউলগুলো আছে এগুলো নিজেদের মধ্যে কলিশন করে এবং কন্টিনিউয়াসলি এরা মুভমেন্ট করে নিজেদের মধ্যে, যার জন্য আমরা ওই একটা ভাইব্রেটিং ব্যাপার দেখতে পারবো যে সেলগুলো যেগুলো নন মটাইল সেগুলো কিন্তু কিছু ভাইব্রেট করবে, তবে সেগুলোকে মটাইল সেলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ঠিক আছে না? এখন আমরা মাইক্রোস্কোপে গিয়ে দেখব, চলো। অনেক বেশি আছে, আমি কি করলাম, কন্ডেন্সারের এটা এখানে কন্ডেন্সার আছে, তাই তো, এখানে কন্ডেন্সার আছে, কন্ডেন্সারের যে অ্যাপারচার সেটাকে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি, তাই না? এখন এটাকেও কিছুটা নামাতে হবে, এখানে দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো এখানে কি ফোকাসটা একটু বাড়িয়ে নিলাম, আমি দূরে করে নিলাম, তারপরে কম করেছি, এবার 10x। এটা হচ্ছে 10x, 10x এ ফোকাস করতে হবে, তাই তো? এটা টুল দেখি, দাও একটা দাও। তাই না? এবার 10x এ দেখো এখানে ড্রপের যে ড্রপটা আছে, ড্রপটার এজটা দেখো দেখা যাচ্ছে, দেখো সবাই চোখ রেখে এই এজটাকে ফোকাস করতে হবে। ঠিক আছে, আমি একটা এজ দেখা যাচ্ছে তো, একটা রাউন্ড, হ্যাঁ পিঙ্ক, কোনো কালার কি দেখবে তুমি, ওয়াটার ড্রপ তো, একটা 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 বো শেপের কিছু একটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা হচ্ছে যে একটা ড্রপ কি হবে, রাউন্ড হবে না তো, রাউন্ডের একটা পার্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাহলে সেইটাকে এখন দেখা যাবে। দেখো দেখা যাচ্ছে, বুঝতে না পারলে বলবে কিন্তু। দেখো আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি, একটা 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 লাইন দেখা যাচ্ছে, লাইনটা কিন্তু স্ট্রেট না, দেখো সবাই দেখো এক এক করে। দেখো এখানে ডার্ক কালারের কিছু দেখা যাচ্ছে যেগুলো নড়াচড়া করছে, হ্যাঁ একদম এজে দেখবে। ঠিক আছে, একটা স্ট্রেট লাইন দেখা যাচ্ছে, দেখো স্ট্রেট লাইনটার এজে দেখতে পাবে, ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাবে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো নড়াচড়া করছে, একদম এজে লক্ষ্য করো। ঠিক আছে, ফোকাস কিন্তু ঠিক রাখবে, ফাইন অ্যাডজাস্টে হাত দেবে, ফাইন অ্যাডজাস্টে হাত দিয়ে ফাইন বসো বসো, বসে ঠিক করো, বসে ফাইন অ্যাডজাস্টে হাত দাও, হাত দিয়ে দেখো, দেখা যাবে। যে স্ট্রেট লাইনটা আছে এখানে, ড্রপের যে লাইনটা সেটা স্ট্রেট লাইনের মতো দেখা যাবে। ঠিক আছে, স্ট্রেট লাইনের দেখা যাচ্ছে কিছু, বুঝতে পারছো না? দেখো নড়াচড়া করবে, মুভমেন্ট আছে, একটা ট্রু মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। আমি যেমন তোমাদের ভিডিও দেখালাম ওরকমই দেখা যাবে, দেখো বুঝতে পারলে না? দেখো চোখের সামনে কিছু যাওয়া আসা করছে না, ওইগুলোই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার, পুরো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে দেখা যাচ্ছে, লিভিং কন্ডিশনে ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে না, না মুভমেন্ট তুমি ভালোভাবে লক্ষ্য করো, কনসেন্ট্রেট করো ওখানে, বুঝতে পারবে দেখো যে নড়াচড়া করছে।